Welcome to our accessible travel solutions for visually impaired persons, a project financed by the European Union through the Erasmus Plus program. Now, it would be great if you could present yourself, maybe your name, age, studies, and your workplace. I'm Stefan Halus. I'm 39 years old. I studied applied informatics and I'm working as a software developer. My name is Andrea Nagy. I am almost 32 years old. I studied journalism in Cluj-Napoca and now I work for the public radio, Romanian Public Radio Network. So, my name is Andrei Asofie. I'm 32 years old. My studies are, I have a bachelor's degree in kinetotherapy, although I studied also psychology, but there I didn't finish my studies. Currently, I am unemployed. Значи, аз съм Анита Анюлева. Родена съм 1.3.1978 година. Имам 43 години. Имам завършено високо образование, дипломиран дефектолог на Филозофският факултет в Скопия и съм вработена. Работам по своята професия, нели студиите ще си ги завърших. Аз съм Наталия Маневска. Имам 58 години. По занимание съм професор по обща и компаративна книжевност. И аз съм Вакич Мирсале, имам 52 години, имам завършена музичка академия и съм наставник по музика. How often do you travel abroad alone? I traveled in Italy, in Netherlands, in Poland, and one time in Germany. Once in around 2 years, I travel abroad alone. I often travel alone in Hungary. I don't usually travel alone, but I did, I think 3 times. It's not that often. I went to see my sister that lives in another country. Често и много не пътувам сама, пътувам често да, меѓутоа вообичаено со семејството, со супругот и со кирката. Сама последен пат имам пътувано пред 10 години во Варна, Бугарија. Па не многу, ама во прилика некаде еднаш годишно, еднаш во 2 години. Патувам, меѓутоа не многу често, еднаш до 2 пати во периодот, да речеме 5 години. What is your overall experience traveling alone regarding means of transportation, accommodation, and maybe tourist attractions? Well, talking about accommodation, the experience is good if you take time before to count on every risk. For example, you choose a hotel maybe closer to the city center and certainly not an Airbnb. Regarding the tourist attractions, well, everything you learn before, every document you consult to prepare yourself is rapidly overwrought by the human factor. You can prepare in any way you can, but you find out if you can visit a thing only when you are there. That's the thing which makes me believe that visiting is not really possible for a disabled person, not even in Europe, by himself. Моето искуство, ќе спомнам прво за патување со авион. Значи имам убаво искуство во тој поглед, бидејќи пошто сум лице кое е без остаток на вид, секогаш значи до аеродром одам со придружба. Чекирањето на поаѓање на патувањето го вршам со мојата придружба, потоа ме преземат во оној транзитен простор што е. Значи секогаш претходно најавувам дека ми треба асистент или придружба низ аеродромот и во авионот до целната дестинација каде што е. И никогаш не сум имала проблем во однос со патување со авион, каде да сум била.
Потоа, во однос на другите превозни средства, како што се автобус, воз и тоа, значи тогаш не сум патувала сама и не би се осмелила затоа што не е така решен, на тој начин не е решено патувањето на слепи лица. Во однос на сместувањето по хотели, значи, каде што хотелите се по висока категорија, значи не е толку проблем, дека секогаш може да се најде начин како да се стигне до одредената цел, поготово во однос на лифтовите, каде што има набраено писмо бележано, спратот, односно катот на кој треба да стигне, тогаш не е проблем. Меѓутоа, јас сум лице кое малце сум скептична и секогаш би сакала да имам личен асистент, односно придружба со мене, каде што не е решено на поинаков начин. And tell me, what other obstacles did you encounter during your traveling alone? Можам да кажам дека имав точно една ситуација на тоа патување каде што требаше да одам во тоалет. Пред тоалетот имаше некакви рампи, самата не знаев како да ги пробиам и дури самата не сум свесна, едва влегов низ тие железни рампи. Добро, покрај таа бариера што имав почетната, потоа се сретнав внатре со друг проблем, каде што не можев да забележам во кој тоалет влегувам, плашејќи се да не влезам во мажки тоалет, а влегов во тоалет каде што го користат лица со количка, значи лица со телесен инвалидитет. Потоа требаше да се вратам, повторно мака низ таа рампа, меѓутоа успеав сама некако да се снајдам. Немаше ознаки на брајло писмо, нити некакви звучни ознаки, или можеби ја не сум ги забележала на крајот на крештата. Во главном се тоа архитектонските бариери и најмало камче може да ви направи проблем во движењето. Несоодветно поставени патеки, не секаде обележани, лошиот прием во средината во која што доаѓаме, не секогаш најдуваме на лица кои што се добронамерни, со широко срце да не прифатат и така натаму. So a lot of the times maybe they don't have good procedures put in place for the disabled person, and they kind of have to improvise on the way because there aren't a lot of us that travel, and when they see us, it's a totally new thing for them, and they really don't know how to help. What kind of devices do you use when you travel alone? I mean, maybe white can or a smartphone or a guide dog or anything. I can say that I abuse using smartphone. I can't live without it. And last times I wear with me a white cane, but not dependent of. Sometimes when there are poor conditions, no light and so on, I use the white cane, and otherwise I use the white cane as advertising. Okay, here I am a partially sighted person, you have to know that. I use a white cane, and I use smartphones for I use Google Maps, and there are other applications as well. I am, as I told you, I am a technology user, so I use every bit of technology. No, excepting guide dogs, of course, but guide dogs are not real technology. I use white cane, I use smartphone apps for public transportation networks, I use GPS apps, an OrCam device, which I can show you, is this device on my glasses to read every piece of written text in front of me. And I use also an ultrasound smart band. It's a smart band to detect with
ultrasound obstacles in front of me. So as I told you, I am kind of cyborg when I travel abroad alone. What would you expect to be improved in regard of accessible traveling? Па мислам дека секогаш треба да има секаде што повеќе ознаки на правописно. Може би водичи, кои што ќе ни помагаат во однос на сноѓење на автобуската станица, сноѓење на местото во автобусот, потоа водичи во хотелот, каде што ќе треба да има помош за да се најде катот, бројот на собата, понекогаш не се гледа. Ходниците често пати се затемнети. И јас повеќе мислам дека треба да се обрнем внимание на инфраструктурата на хотелите. Мене лично ми сметаат затемнети простори и оние полочки, затемнети полочки кои што се сјајни и имаат јака рефлексија на светлина. И мислам дека во тој поглед нешто треба да се подобри. Пред се да има звучни, звучно да биде кажано. Ако сме веќе во автобус, како што реков предходно, да кажува или шоферот или таа звучна сигнализација да кажува каде се наоѓаме, да бидат седишата обележени можеби со браеви бројки, број на седишта, бидејќи најдуваме и на тоа проблем, оти не гледаме и не знаеме точно, секојаш треба да прашуваме кој број на седишта е ова или едноставно по логиката на нештата ги рачунаме бројките на седиштата како што имаме представа дека се движат седиштата, да знаеме отприлика каде би се наоѓало нашето седиште. Или евентуално да има тактилни патеки, отприлика тие работи, да биде се со оно што има потреба слепиот. So, if you have anything else to add. Би додала сето тоа што се планира да се направи, прво да почнем од нашиот дом, односно нашата земја, па понатака, да се спроведе се со цел за подобро движење, сноѓење и интеграција на слепите во општеството. Јас би додала само, во надворешните земји сигурно свеста за нас, лицата со оштетен вид, може би е поголема, на повисоко ниво. Само би сакала луѓето што ме окружуваат, сите нас да имат повеќе, не би рекла респект, туку повеќе знаење како да се однесуваат кога ќе најдат на едно слепо лице. Okay, good. Thank you very much to be part of our project, and until next time.